So welcome to all. Now I am going to take 9th standard max. Already we done some of the sums which is present on the first chapter set language. I have taught nearly I think first 4 exercises. Yeah, till 1.4 I have finished certain examples as well as exercise and gave some of the definition related to sets. Now we move on to another concept. In previous concept we studied commutative law and associative law, okay, and distributive property. But now we have to move on that based on De Morgan's law. De Morgan's law. In there two division is there. One is for set difference. Actually difference means minus. Okay, already you know that difference nanadu minus பண்ணனும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும். Okay, next complementation. Complementation also I told beginning a dash b dash, the term which is not present in that is called as a dash. Okay, already we done a dash b dash in Venn diagram as well as in certain sums. In the same way, so we have to follow this. So we have to follow this. See, set language. In that we move on to another division called as De Morgan's law. For set difference, this formula you have to use. Okay, they will not give the formula for certain things. You have to recall when the question is asked for set difference. A minus B union C is equal to A minus B. In place of, instead of union, you have to put intersection. A minus B intersection A minus C. This is one of the concept. Second concept is the same. A minus B intersection C. Same concept. In place of union, you have to change it as a intersection. Likewise here, in place of intersection, you have to change it as a union. So this is one of the formula. You have to remember the formula for set difference. De Morgan's law for set difference. So you have to think this formula you have to use. You should not confuse with this formula. Okay, which formula you have to use in De Morgan law? For this purpose 3 sets is given. For this purpose 2 set is given. அதிலேயே question வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றதுக்கு 3 செட் தேவைப்படும். ABC or PXY whatever is that 3 செட் தேவைப்படும். அப்போ நமக்கு என்ன வரணும்? இந்த ஃபார்முலா ரீகால் பண்ண முடியும். இதுக்கு வந்து 2 செட் இருந்தாவே போதும். A and B. Based on that we can follow this to do certain things. This one is used De Morgan law for complementation. Complementation. So A union B dash equal to A dash intersection B dash. Likewise A intersection B dash is equal to A dash union B dash. Can you able to identify this? Okay, so these 4 formulas you have to remember before doing this exercise sums. Okay, certain concept they will give the formula. At that time there is no situation to remember. Sometimes they simply tell the verify De Morgan law for the set difference. Verify the De Morgan law for complementation. அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நாம தான் இந்த ஃபார்முலாவை எழுதணும். சரியா? Okay, so this is the formula for De Morgan law for complementation and this is the formula for De Morgan's law of set difference. புரியுதா? எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு க்ளூ கொடுத்தேன். என்ன கொடுத்தேன்? இதில் வந்து 3 செட் இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா கான்செப்டை யூஸ் பண்ணணும். 2 செட் இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா கான்செப்டை யூஸ் பண்ணணும். சரியா? ஏன்னா A இருக்குது, B இருக்குது, C இருக்குது. AB மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ பி கேர்ஃபுல் இன் திட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் விச் ஃபார்முலாஸ் யூ ஹேவ் டு யூஸ் எய்தர் ஃபார் செட் டிஃபரன்ஸ் ஆர் எய்தர் ஃபார் complementation, they will be given in the question itself. Okay, verify De Morgan's law in say difference or complementation. You have to revise, either recall these two or either recall these two. Can you able to find? So இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு சமுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். எதில் இது கண்டுபிடிக்கிறோம். சரியா? A minus B கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதையே இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும்.
A minus C கண்டுபிடிக்கணும். அதையே இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும். திரும்ப எல்லாம் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. No need to find again. Okay, for first sum, if you find this A minus B and A minus C, same thing you have to use because both are same. Both are same. Again, don't find this because already you find in one time. So what the answer you have find it, you use this. Here also what the answer you have find it, you use this. So that is enough for it. So time save, that's all. So if you do again means you will take more time to do the sums. Okay, others union, intersection, that and all we done already in previous model. Okay, now we move on to exercise 1.5. Exercise 1.5, first question. Okay, the question is asked to find the following using this Venn diagram. See the textbook they given in the question itself. So I'll tell the page number. So you go through that. Exercise 1.5, page number 28. The first question is using the adjacent Venn diagram, find the following sets. Find the following sets. Can you able to identify that? Okay. So find the following things. The first one I written, second one I written. Next we will proceed based on the question. இப்போ இந்த Venn diagramல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை வச்சுட்டு இதை கண்டுபிடிக்கணும். Can you able to identify that? Okay, A minus B, A minus B, this is A. இங்க இருக்கக்கூடிய 1 2 3 4 5 நம்பர் வந்து A. 5 நம்பர் வந்து இந்த சம் ரொம்ப ஈஸி, ஜஸ்ட் கவனிச்சினா. ஓகே, இது ஃபுல்லா A. A சர்க்கிளில் இருக்கிறதெல்லாம் A. 4 6 3 minus 2 minus 1. Can you able to listen? Okay, இது ஃபுல்லா A. அதே மாதிரி இது ஃபுல்லா B. இது ஃபுல்லா B, இது ஃபுல்லா B. இதில் இருக்கிறதெல்லாம் B, இதில் இருக்கிறதெல்லாம் C, இதில் இருக்கிறதெல்லாம் என்னது C. முதல்ல அதை எழுதிக்க, then will be easy for you. Okay, so Aல என்னென்ன இருக்கு? Okay, minus 1 minus 2 3 4 6 3 4 6. ஏல இருக்கிறதெல்லாம் எழுதிட்டேன். பியில் இருக்கிறத எழுதிக்க. பியில் என்ன இருக்கு? இதே தான் இருக்கு, இதுவும் பியில் இருக்கு. ஓகே, மைனஸ் 1 மைனஸ் 2 5 7 8. ஓகே, இது ஃபுல்லா பி. What are the element present in this circle? That is B. What are the element present in this A? And what are the elements present in this C? Now C equal to, what is that? என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் நம்பர் எழுதிக்கோ. இது வந்து மைனஸ் 3. ஓகே, இது 0. எஸ், 0 minus 3. Okay, 0 minus 3 this. And what are the numbers? C minus 2 or minus 3 the first one. Minus 3 minus 2 0 plus 3 8. 1 2 3 4 5 3 4 5. இதில் ஒரு 5. 1 2 3 4 5. இதில் ஒரு 5. Okay, now we have to find out the following terms. So first question, what is the question asked? A minus B. A minus B. இது ரொம்ப ஏலேருந்து பியை மைனஸ் பண்ணும். ஏலேருந்து பியை மைனஸ் பண்ணும். டயக்ராம் கொடுத்துருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஏல பியை மைனஸ் பண்ணு. ஏல இந்த ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணு. அப்போ மீதி என்ன ஏரியா இருக்கு? இது மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, 3 4 6. இப்படி டைரக்டாக ஆன்சர் எழுதிடலாம். இல்லை ஏ எழுது, பி செட்டை எழுது, போடு, அப்படியும் போடலாம். ஈஸியாக ஆன்சர் எப்படின்னா, இதெல்லாம் ஏல மைனஸ் பின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ பியில் இருக்கிறத மைனஸ் பண்ணு. இது ரெண்டும் பியில் இருக்கு, மைனஸ் பண்ணு. தென் 3 4 6 3 4 6 சியில் இருக்கலாம், ஆனால் பியில் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ 3 4 6 பியில் இருக்கிறத மைனஸ் பண்ணியாச்சு. In the same way, second question, B minus C. B minus C. Now this is B. Okay, minus C.
Bல C மைனஸ் பண்ணு. அப்போ மீதி என்ன இருக்கு? -1, 5, 7. இந்த 3 நம்பர் இருக்கு. அதாவது C விட்டு வெளியில C விட்டு வெளியில Bல இருக்கிறது. -1, 5, 7. You hide this. C கையை வச்சு மூடிக்க. அப்போ Bல இருக்கிறது கிளீனா தெரியும். மீதி என்ன இருக்கோ அது. ஈஸியஸ்ட் வே அதான். ஓகே. B minus C, Bல C மூடிக்க. மீதி என்ன இருக்கு? -1, 5, 7. Bல அப்படியே எழுது. இங்கே அதே மாதிரி தான். A minus B இல்லையா? B மூடிக்க. Aல என்ன இருக்கு? 3, 4, 6. 3, 4, 6. So what do you have to write now? Okay, close this. -1, 5, 7. -1, 5, 7. Can you able to understand? Question number 3. A dash union B dash. A dash union B dash. இது கண்டிப்பா எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி போடுறது நல்லது. இல்ல கன்ஃபியூஷன் ஆகும். டைரக்டா ஆன்சர் போட முடியாது. ஓகே. A dash. What is the meaning of A dash? A dash ன்றது என்னது? Aல இல்லாதது. தனித்தனியா கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே. A dash union B dash you have to find out. A dash first you have to find out. Okay. A dash னா A மூடிக்க மீதி எல்லாம் எழுது. ஓகே. A க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மீதி எல்லாம் எழுது. அதாவது 1, 2, 3, 4, 5. இந்த 5 நம்பரை எழுதக்கூடாது. Aல இருக்கிறத விட்டுட்டு மீதி என்ன நம்பர் இருக்கோ அதெல்லாம் எழுதணும். That is called as A dash. ஏன்னா ஃபார்முலா என்னது? U minus A. U minus A. Uனா எல்லாம். Uனா எல்லாம். அப்போ minus A. இந்த A சர்க்கிளில் இந்த 5 நம்பரை எழுதக்கூடாது. Aல இருக்கிறத எழுதிட்டு விட்டுட்டு மீதி என்ன நம்பர் இருக்கோ அதெல்லாம் எழுதணும். ஓகே. ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிக்க. எது 5யும் 5 ஏதாவது புக்கையோ வச்சியோ நீ க்ளோஸ் பண்ணிக்க. க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த சர்க்கிளை விட்டு வெளியில் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் எழுதணும். ஓகே. 0 இருக்குது, 1 இருக்குது, -3 இருக்குது, 2 இருக்குது, 8 இருக்குது, 7 இருக்குது, 5 இருக்குது. ஸோ what you have to write now? ஓகே. லோயஸ்ட் நம்பர் வந்து -3. தென் அடுத்த லோயஸ்ட் நம்பர் 0. அடுத்த லோயஸ்ட் நம்பர் 1. தென் 2, 5, 7, 8. 2, 5, 7, 8. Can you able to understand this? Okay. This is A dash. Now we have to find out B dash. Now we have to find out B dash. U minus B. U minus B. இப்போ Bல இல்லாதது. Bல இல்லாதது. So what are the elements which is not present in B? You should not write. Bல இருக்கிறத எழுதக்கூடாது. சரியா? ஜஸ்ட் ஹைட் இட். அதாவது மறைச்சிக்கோ. மீதி என்ன நம்பர் இருக்கு? சரியா? அதே -3, 0, 1, 3, 4, 6, 2 லைக் தட். ஓகே. ஸோ Bல இருக்கிறதெல்லாம் மூடிக்க. என்னென்ன இருக்கு? -3, 0, 1, 2, 3. -3, 0, 1, 2, 3, 4, 6. 4, 6. Can you able to understand that? Okay. So just இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கு. நோட் பண்ணிக்க. பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபார்முலாலாம். ஜஸ்ட் கவனி. சில what are the information which is present in the textbook, you just note the page number and verify later. Okay. Because if you write something when you are taking the class, okay, you are not possible to listen. Just mark it in the textbook. Keep the pencil when I am taking the class. Okay, either example sums I am explaining or any notes I am explaining means just you what mark it in the page. Which page will be present on the